and is the first ever female Kattaikuttu artist to perform. She founded the Sri Krishna Kattaikuttu company and is a social worker, and through her art she interacts with children, bringing awareness towards the importance of hygiene, cleanliness and sexual abuse. Masoom Parmar is our second speaker. He is an interdisciplinary artist who is also one of the very few Muslim practitioners of Bharatanatyam in India today. He has also had a brief and intense training in Kathak, Odissi, contemporary dance that has further enriched his vocabulary. Our third speaker is Veena Baswarajaiah. She is a contemporary movement artist from India who holds a master's in South Asian dance studies. She is an independent performer, choreographer who has collaborated with artists, filmmakers, scientists, musicians, and visual artists. I will be moderating the panel, and for those of you who may not know my background, I actually am an arts management student from Dakshin Chitra, and I've also had a double master's in arts management at Columbia College, Chicago. I'm a Tata Fellow, a Fulbright Scholar, and an East-West Center Fellow. In 2017, I started a consultancy called the SNS Arts Development Consultancy, where we help artists in providing them strategic guidance, artist management, fundraising, sponsorship, operations, revenue management, everything to do with the business of arts. And we have clients in 3 different countries, India, Australia, Netherlands, and we're just very happy to be able to have the opportunity to curate Utsavam. Thank you very much, Debbie, for the opportunity. And I would like to now perhaps just give you a rough idea of how we're going to place this panel. Each panelist has a very specific story of how and what circumstances they have created new work, and when audiences have asked for a specific format of work and how they've had to adjust, or just how their artistic journey has led them to new ideas and new ventures. So we begin with each of them giving a short 10-minute presentation followed by a discussion and Q&A. So Thilaga, shall we start with you? எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தெரியும் எல்லாம் இது 11 மணிக்கு வந்திருக்கு நம்மளோட பேனல் டிஸ்கஷன். ஆனால் ஆர்டிஸ்ட்க்கு எப்பவுமே எனர்ஜி தேவைப்படும் இல்லையா? என்னை பற்றி நான் முதல்ல சொல்லிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் இப்போ பேப்பரும் கையமாக இருக்கீங்க. எல்லாரும் அந்த பேப்பர் கீழே வச்சுட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கைத்தட்டு தட்டுங்களேன். தேங்க்யூ. மறுபடியும் என் வார்த்தையை கேளுங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கைத்தட்டு தட்டுங்களேன். ஒன் மோர் டைம். போச்சு. மறுபடியும் 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 ஸ்டாப். ஓ போச்சு. தேங்க்யூ. நான் திலகவதி பழனி, கட்டைக்கூத்து ஆக்டர், முதல் கட்டைக்கூத்து பெண் நடிகர். அதுதான் என்னோட ஐடென்டிஃபை. இப்போ நான் முழுக்க தமிழில் தான் பேச போகிறேன். நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கட்டைக்கூத்து குழுவோட ஃபவுண்டராக இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நான் சொந்தமாக கட்டைக்கூத்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே ஒரு ஈவினிங்கில் குழந்தைங்கள டிவி முன்னாடியே உட்காராமல் ஒரு இடத்துல போயிட்டு கற்றுக்கணும், அவங்க ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் சப்போர்ட் பண்ணணும், இல்லைனா கூத்து கற்றுக்கணும், இல்லைனா மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எதனா பண்ணணும், டிவி முன்னாடி இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு கோலில் என்னோடய ஊர் மேட்டுமுள்ளவாடி பக்கத்துலேயே கலவைக்குட்டோடு, அங்கே அம்மாவது ஒரு சின்ன இடம் இருந்தது. அதை எனக்கு 4 தங்கச்சி இருக்காங்க. 4 தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணால் சீர்வரிசை கொடுக்கணும். எனக்கு கல்யாணம் பண்ணாமல் அந்த இடத்த நான் பிடிங்கிட்டேன். அப்படி தான் சொல்லணும் அந்த இடத்துக்கு பேர். ஸோ நான் அதை வாங்கிட்டு அதில் ஒரு சின்ன பில்டிங் கட்டிட்டு இப்போ எல்லா குழந்தைங்க அங்கே ஒரு 30 குழந்தைங்க தினம் உட்காந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அதுதான் என்னோட முழுக்க வேலை. அது இல்லாமல் நான் சென்னையில் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்கு, காற்றாடின்னு ஒரு அமைப்போட சங்கீதா ஈஸ்வரோட சேர்ந்து நிறைய சோஷியல் ஒர்க்கும் செஞ்சுட்டுருக்கேன். இன்றைக்கி ஸ்ரேயாக்கா என்னை கொரியோகிராஃபி பற்றி பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க. நான் கூப்பிட்ற சமயத்தில் நான் யோசித்தேன், கொரியோகிராஃபியா அதை பற்றி என்ன பேசணும், ட்ரெடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு கூத்து அப்படியே இருக்குது, நம்ம அப்படி தான் செஞ்சுட்டுருக்கோம் அப்படின்னு. அப்புறம் அவங்க நிறைய ஐடியா கொடுத்தாங்க. நீ அது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிற, அதை நீ மற்றவங்களுக்கு சொன்னால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டப்போ தான் நான் அதை பற்றி யோசிக்கவே ஆரம்பித்தேன். நம்ம கட்டைக்கூத்து பாரம்பரியமாக நம்ம ஒரு வருஷத்தில் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 100 ராத்திரியாச்சும் நம்ம ஆடுவோம். 100 ராத்திரி இட்ஸ் ஃபுல் நைட் பர்ஃபார்மன்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் அ 1 hour 2 hours ஃபார் 100 days. இது ஃபுல் நைட்டாக நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம். எஸ்பெஷலி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கட்டைக்கூத்து ஸ்பெஷல் என்னன்னா, இது மிக்ஸ்ட் ஜெண்டர், 2 பேருமே இருக்காங்க, ஆணும் பெண்ணும் 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்காங்க.
அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் நாட் கோயிங் ஃபார் ஜாப். அவங்க எல்லாருமே இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவோம். சண்டே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மண்டே எப்பவும் போல் ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாம் போவோம். அதுதான் இப்போ இருக்கிற என்னோட மேஜர் ஒர்க்கு. இந்த கொரியோகிராஃபி பற்றி பேசணுன்னா, நான் வந்து எதுவுமே புதுசாக வந்து கூத்தை விட்டுட்டு அதை தவிர்த்து நான் வந்து ஒரு பெரிய கொரியோகிராஃபி பண்ணலை. எனக்கு கூத்து அந்த பாரம்பரியம் வச்சுட்டு அதிலிருந்து என்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து கொரியோகிராஃப் பண்ண முடியும். நான் அப்படி கொரியோகிராஃப் பண்ண காரணமே சென்னை தான். நான் ஒரு வேளை கிராமத்திலே இருந்திருந்தேன்னா இந்த மாதிரி கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருப்பேன், இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சோஷியல் மெசேஜ் சொல்லியிருப்பேன், நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் சென்னையில் பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை கூட இல்லை கிராமத்தில் இருந்திருந்தா. ஆனால் சென்னையில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க யார் ஒரு ப்ரோக்ராம் தொகுப்பாளராக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கேட்குறது ஒரு 45 minutes பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்களேன், ஒரு மணி நேரம் 15 minutes டெமோ கொடுக்க முடியுமா? அவன் லைக், ஹலோ 8 மணி நேரம் நான் எப்படி ஒரு 15 minutes 45 minutes கொடுக்க முடியும்? முதல்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. எப்படிரா எதை பிடுங்கிறது எதை விடுறது, கூத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு 15 நிமிஷத்தில் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு அர்பன் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கூத்தோட அந்த ஒரு கலை ரசனையை வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஸோ நான் அப்போது நான் வந்து ஏதோ ஒன்று அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னும் எனக்கு ஏதாவது தீம் இருந்தால் அந்த தீமை வந்து எப்படி கூத்துக்குள்ளே புகுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் காற்றாடியோட அமைப்போடு நான் சேர்ந்து நிறைய தீம்ஸில் வேலை செஞ்சுருக்கேன். சங்கீதா ஈஸ்வரன் அவங்க வந்து எனக்கு நான் பார்க்காத தீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. குடிப்பழக்கத்தை பற்றி பேசு கூத்து மூலயமா. லைக் குடிப்பழக்கத்துக்கும் கூத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, எப்படி பேசுறது? ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து எழுதுறதுக்கோ இல்லை வந்து அதை பற்றி டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கோ நான் ஆரம்பித்தேன். குடிப்பழக்கம், மாதவிடா சுழற்சி, மென்சுரேஷன் பற்றி. லைக் மென்சுரேஷன் பற்றி நம்ம வார்த்தை சொன்னாலே எல்லாரும் அப்படியே கண்ணு முடிப்பாங்க. அதுவும் கூத்து வந்து ரொம்ப பாரம்பரியமான கலை, அதில் போய் நம்ம எப்படி சொல்கிறது? பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் என்ன இருந்ததுன்னா, இந்த குழந்தை திருமணம், மென்சுரேஷன் பற்றி, நைட் ஃபால் பற்றி, அப்புறம் குடிப்பழக்கம் பற்றி, நிறைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பற்றி கூத்து மூலயமா சொல்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஏன்னா கூத்து ஹாஸ் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ். அதில் இருக்க ஒரு நல்ல அருமையான விஷயங்கள் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து சென்னை தான் கொடுத்துருக்கு. நான் வந்து அதை வந்து நான் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிறேன், நம்புறவும் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுற சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் அடாப்ஷன். நிறைய பேர் எனக்கும் அதே டேலண்டட் இருக்குது, என்னோட கொலீக்ஸுக்கும் அதே டேலண்டட் இருக்குது. ஆனால் 2 பேருக்கும் ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணாமல் நிறைய பேர் வந்து பேக்கப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து அது அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்னிங் வாட்டர் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்தாங்க. அவங்க பேசுகிறதும் புரியலை, அவங்க ஆக்டிவிட்டியும் புரியல, அவங்க டான்ஸும் புரியல. ஃபஸ்ட்டு 2 days ஐ வாஸ் லைக், சரி என்ன நடக்குது பார்க்கலாம். என் கண்ணை திறந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். லைக் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலான்னு புரியவே இல்லை. லைக் அப்படியே அவங்களையே பார்த்துட்டே இருந்தேன். சரி ஏதாவது ஒன்றாவது நம்ம கூத்து ஸ்டைலில் வருமா அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்டெப்பு வந்தது, சரி அதை வந்து நம்ம கூத்து மூலயமா மாற்றுவோம். ஸோ எல்லாம் வந்து என்ன அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அது கூத்து எங்கே இருக்குது, கூத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த கதை எடுத்தால் இவங்களுக்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படி நான் தேட ஆரம்பித்தேன். நிறைய அந்த விஷயத்துக்கு நான் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு, என்ன நானே அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு, கூத்து அதனுடைய சேர்க்கறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய புதுமையாகவும் இருந்தது. அது மூலயமா தான் நான் வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ண ஆரம்பித்தேன். சென்னையில் வந்து 45 minutes பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, கிராமத்தில் 8 மணி நேரம் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் கிராமத்தில் ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், சரி துரியோதனன் கேரக்டர் எடுத்தால் துரியோதனன் கேரக்டர் இந்த கூத்தில் வந்து இந்த பாட்டு ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் நடிகர்களுக்கும் தெரியும், ஆடியன்ஸ்க்கும் தெரியும். அது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, சரி இன்னைக்கு நைட்டு இவர் பாடுவார் நம்ம கேட்போம், அதுக்காகவே சில ஆடியன்ஸ் வரும். ஆனால் சென்னையில் 45 minutes பண்ணுற சமயத்தில் அதை நான் இங்கே கொண்டு வர முடியாது. ஸோ கூத்தில் இருக்கிற அந்த நுணுக்கங்கள், அந்த வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அந்த நுணுக்கங்கள் வந்து நம்ம சென்னை பெர்ஃபார்மன்ஸில் கொடுக்க முடியாது. இங்கே வந்து கதையோட ஃப்ளோ தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு தீம் எடுக்கிறோம்னா அந்த கதையோட ஃப்ளோ தான் நம்ம கொண்டு போகணும். அந்த ஜனரங்கத்தோட அந்த கதையோட ஃப்ளோ நான் கொண்டு போவேன். ஸோ இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நான் வந்து என்னோடய எனர்ஜியும் நான் அதுக்கப்புறம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். 8 மணி நேரம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்மூத்தாக போவோம். அப்படி டீ சாப்பிட்டு வருவோம், யாருன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்கன்னா இல்லைனா ஒரு தாம்பலம் கொடுக்க வந்திருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், சரி இந்த 2 பாட்டுக்கு அடுத்து தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு அந்த சமயத்தில் கூத்து நடக்கிற சமயத்தில் கூட ஒரு தாம்பலம் புக் பண்ணுறவங்க கிட்ட நான் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது வந்து அப்படியே ஃப்ளூவாக தெரியும், நோ டென்ஷனு,
ஒரு இதுவுமே இருக்காது. ஸ்மூத்தாக 8 மணி நேரம் ஒரு டயர்னஸு தெரியாமல் எனர்ஜியாக போவோம். ஆனால் சென்னையில் ஒரு 2 மணி நேரம் கேட்டாங்க, அந்த 8 மணி நேரம் எனர்ஜி அப்படியே போடணும். இட்ஸ் லைக் டப்பு 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 டப்புன்னு கதை போயிட்டே இருக்கணும். அந்த பாட்டு இந்த பாட்டு மிஸ்டேக் வரவே கூடாது, டைமிங்க்கு முடிக்கணும். ஸோ இதுதான் எனக்கு நான் வந்து இந்த கொரியோகிராஃப் பண்ணதில் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம். என்ன வந்து நான் லூஸ் பண்ணுறேன் கூத்துலேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நுணுக்கங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் என்னால் கொடுக்க முடியல. ஆனால் அதே சமயத்தில் கூத்தை வச்சுட்டு இந்த கூத்து டூல்ஸோட இந்த கதைகள், இந்த சோஷியல் மெசேஜஸ், சமுதாயத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து நான் கொண்டு போகிறதுக்கு காரணம் சென்னை எனக்கு கொடுத்த நிறைய சேலஞ்சஸ் தான். தேங்க்யூ. பட் உன்னோட கொரியோகிராஃபி வந்து do you choreograph? ஆனால் உங்களோட ஃபுல் டீம் குரூப் கூவே சேர்ந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணுறீங்களா? நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் மட்டும்தான் யோசிப்பேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிராமத்தில் இருக்காங்க, சென்னையில் வந்து ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க வந்து நிறைய யோசிக்கவும் மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு வந்து நான் யோசிச்சுட்டு சரி இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸுக்கு இந்த பாட்டு இந்த கதை வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும்னு நான் யோசிப்பேன். அதில் டைலாக்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதிடுவேன். மேக்ஸிமம் பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து என்னோட கொலீக்ஸ் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரி இந்த பாட்டு போட்டுக்கலாம், இந்த குரூப் டான்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Why don't you show the audience a small demo? Okay. நல்லா கொடுத்து உதவுது தாய் இந்த கைரேகை. அது எந்த குறையும் கிடையாது, வாரி வாரி கொடுக்குது வள்ளல் கைரேகை சாமி. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இப்போ ரொம்ப ஆபத்தாக நிற்குது. உன் மகத்தை பார்த்தாலும் இந்த கைரேகை பார்த்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா ஆபத்தில் நிற்குது தாய். கொரோனா வைரஸ் நம்ம ஊருக்கு வந்துனே கையெல்லாம் நல்லா அனுப்பிருக்கு தாயே. உனக்கு மட்டும் இல்லை தாய், எல்லாருக்கும் சொல்லு தாய், நல்லா கை அலம்ப சொல்லி சொல்லு தாய். அப்புறம் யமதர்மனுக்கு நம்ம ஊரில் வேலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா அவர் சைனா டிக்கெட் எடுத்து ஊருக்கு போய்க்கிறார் தாய், மொத்தம் வேலை போட்டு வர. சில பேருக்கு பின்னாடி கேட்டுச்சா இல்லையா தெரியல. ஜஸ்ட் டு ஜிப்சி கேர்ள் குரத்தி அந்த கேரக்டர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் ஈஸி கேரக்டர். நம்ம 8 மணி நேரம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவோம் கட்டைக்குத்தில். ஆனால் நான் நிறைய அந்த குரத்தி யமதர்மனும் நான் நிறைய சூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள், அதில் என்ன வேணாலும் புகுத்தலாம் அந்த கேரக்டரு. ஏன்னா அந்த குரத்தி கேரக்டர் வந்து ஊராக சுற்றுறவங்க. ஸோ ஷி நோஸ் எவ்ரி திங், நம்ம உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது இப்போ என்ன நடக்கிறதுன்னு. ஸோ நான் சும்மா தேவிகா மிஸ்ஸோட கையை பார்த்தேன். அவங்க கை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, வாரி வாரி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஷீஸ் ஹெல்ப் மீ அ லாட். நிறைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு, எனக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவிகா மிஸ் தான் காரணம். இட்ஸ் லைக் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். எனக்கு மட்டும் இல்லை, இப்போது என்னூர் பக்கத்தில் இருக்கிற 2 பெண் குழந்தைங்களுக்கு அவங்க தான் படிப்பு செலவு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க 3 வருஷமாக. ஸோ அவங்க கை நல்லா இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் கொரோனா வைரஸ் நம்ம ஊருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது, நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான், ஆனால் இது கொரியோகிராஃப் பண்ணி யாரும் கேட்கல, ஆனால் கூத்தில் நம்ம புகுத்த முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் யமதர்மன் வந்து நம்ம ஊரில் இல்லை, ஃப்ளைட் டிக்கெட் போச்சு, அவர் வந்து சைனா போயிருக்காரு, பிகாஸ் அங்கே தான் கொரோனா வைரஸ் எல்லோரும் தூக்குறாரு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து செய்கிறதுக்கு.
ஆனால் அது வந்து அந்த டைமில் வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் டேலண்டட் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு தான் எனக்கு வந்திருக்கு. Excellent. Thank you so much, Thilaga. We'll have more questions for you. Discussion Bodhi. Masoom, shall we move over to you? Good morning. Thank you for being here today. I'm Masoom Parmar. I'm a Bharatanatyam dancer, at least some say so. The work that I'm going to talk today about is a part of a larger production called Aaj Ke Naam. Aaj Ke Naam was a one-hour production primarily based in Bharatanatyam vocabulary. It deals with religious identity, sexual identity, body image issues, and love and loss. These are anecdotes taken from my personal life and followed by dance in the Bharatanatyam vocabulary. But primarily the text that I dealt with was non-traditional in the sense that there was a poetry by Sheikh Ayaz, who's a Sufi writer, and there were poetries by Kabir, who's a 15th century saint poet. But the piece begins with a very traditional work, one which we all are famous with, and which is what I'm going to talk about today. So the first beginning of the piece was Alaripu, and this Alaripu is also the first piece that we learn as a full sequence that we learn as Bharatanatyam students. The idea of this Alaripu comes from my background. I'm half Muslim and half Zoroastrian, and to fuse these identities of being an Islamic practitioner of a Hindu temple dance form, if I may say so, where do these identities fuse, and how do I reconcile these facts that I am at this intersection of religions and a dance form that I practice? The first research in reconstructing this Alaripu was the idea of replacing the temple, entering the temple space, and replacing it with the idea of entering a mosque. And that led me to research on the architecture of different mosques. And I froze down, there are primarily three architectural forms that are very common. I primarily froze down on the central dome architecture of the mosque, which is primarily what is found in India, where the place of worship is in the center, supported by 4 minarets on the outsides. The second step was to deconstruct the movement. What I also found very peculiar in the mosque architecture was the presence of flowers and floral patterns on the mosque walls, which led me to reconstruct the Alaripu in a very different way. I began with breaking down the Alaripu by repeating it over and over and over again. There was a choice of which talam to choose, and just for the ease of familiarity, I went with the Tishatalam. So the Alaripu was done repeatedly over and over and over until a point where because it's also set in your body, this repeating pattern somehow made it much freer and easier to access and helped me break my habits. What also was involved in this process was the idea that because I'm entering a mosque, it cannot be, the architecture is different, so the geometry of the work also changes, which involved a lot of use of soft hand gestures as compared to the rigid, stiff gestures of the hand. And when I looked back into the whole process once the work was created, I realized that the only action in the whole Alaripu that indicated at all that this was a mosque was where I was showing the 4 minarets. So how do I break out of this? Was a very vital question which led me back to the drawing board, and I realized that there are specific things you do in a mosque. The first primary thing that we do while we enter a mosque is called wuzu, which is basically cleaning our hands, feet and face with the water in the pond that is in the mosque. So that was inculcated before the Atami, and the Atami was replaced with a namaz. The process of worshipping in a mosque became very central to exploring and merging these two ideas. But the problem here also was about religious fundamentalism. How do I not insult Islam or Hinduism in that way?
which is why the namaz was broken down in 3 different sections, because the namaz, just like the Alaripu, happened in 3 levels, which was just a very sudden realization in the process. In standing, you bend forwards in the namaz, and then you kneel on the floor. Same with the Alaripu happens in Samam, the Aramandi, and the Murumandi. And this process led combining these things in a deconstructed ways where the Advus were breaking the namaz process, thereby infusing the sense of syncretism and culmination of the 2 identities there. I would like to show the first half of the clip, and yeah. Can you rewind it? How long did it take you to work on this? So the whole production came into being in 2 months, but the Alaripu was the hardest to crack. That took me almost 3 weeks. So what is the full production about? It's a very autobiographical work, which deals, I take anecdotes from my life about being a Muslim during Godhra riots, how you're forced to face your identities. It also talks about body image issues where, specifically in dance, we are too thin, too fat, too dark, too skinny. And then at the end, it talks about love and loss. And each incident is personal, which leads me to a dance form that somehow helps you come to terms with reality. Shall we just use the mic for the sound? So that's the first half of the work that you saw right now. Further on, it develops into the namaz and breaks it down and ends with a salam, which again is a very, or the adab, is a very Islamic tradition as compared to the namaskar that we do. The work also makes, the choreography also depends extensively on the lights. It's not very visible in the video, but what happens is that on stage, 3 layers of lights, 3 profiles and power cans parallelly attached illuminate one after the other, giving you a space, sense of entering the space when it is viewed from the audience perspective. Yeah, so that's the, I would call it the Islamic Alaripu, but whatever you want to call it. Thank you so much. Quite a beautiful piece. I love the layering of that especially. Veena, shall we go to you? Would you like the podium? Hello everybody. I'm extremely happy to be in this space amidst all of you. It's a very special place and it's a privilege to speak here, and I'd like to thank everybody. So for this presentation, I have not chosen all of my work, but I've selected some of my works which I felt will have a relevance in this space to this audience and probably will speak to some of you.
My education was in law, so I'm a trained lawyer. But like most of you, my mother tongue is Bharatanatyam. So I had a very good teacher who was very kind and very generous, and she taught me the art form, and I embodied it. And you can play the video. Embodying tradition, form, and aesthetics, I had a very good teacher who not only taught me the form beautifully, but allowed me to question the form itself. And in this, so she allowed me to experiment as well. And this is one of my earlier experiments with Bharatanatyam. So here I played with the idea with space, with presentation, costume, voice, and collaborated with dancers to really push the boundaries. So till when can you call it Bharatanatyam? And when does it stop? Is it the costume? Is it the music? Is it the space? Is it the proscenium? So that was one of my first explorations. And I worked with the Bangalore-based dancer Parshvanath Upadhyay and the Croatian dancer Maja Drovaks on this. At some point, I started training in contemporary dance and Kalari and ballet, and worked for some of the dance companies, both here in India and in the UK. I worked for companies where having a training in Bharatanatyam was very essential. Art Kalari and Shobhana Jai Singh Dance Company in the UK, and I worked with many of the companies, and it was a very enriching experience. You can pause. Thank you. At some point in my life, I stopped doing the Margam. This is when I learned about the history of the Devadasis. For me, it was, I could not get myself to do a Margam or use the form in the form in which it is presented. The form that empowered me as a woman was built by disenfranchising a community of women. Every time I did Bharatanatyam, Margam, I felt like I was dancing on their graves. And the next piece was my struggle with tradition. I loved Bharatanatyam, I still do. It's like my mother tongue. So how do you engage with this form when the history has so much baggage? Please play. While I found tradition beautiful, I also found that it was binding. While it tried to uphold the idea of purity, it also was problematic. This piece is about how I felt deeply tied to tradition and how my body is struggling to find the individuality in this bondage. I continue to ask questions and do research, and some of the questions that I was asking, I could not find the answers in the Shastras. And there are answers, but not all of them. Like, for example, the economics of the form, the history of the form, or the politics of the form, I could not find. I could find answers about the presentation, the form, the beauty, and the aesthetics. So my research took me to the UK. I did my master's in South Asian dance studies under Avanti Meduri, who's a brilliant scholar. And there my questions, I asked questions about Indian culture from a distance. And my projects and my essays were about de-exoticizing myself and looking at my own culture, at my own tradition with a critical eye. This is one of my research projects. I've just used a familiar music so that you look at this project with a different eye, but there's some familiarity, but that's not the music used for this project. Just the music is used only for your familiarity. Please play. Tam tam tam
ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತೈ ತತ್ತೋಡಗದ ತಂ ತಂ ಧಂ ಧಂ ಧಿಂ 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 ತಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತೈ ತತ್ತೋಡಗದ ತಂ ತಂ ಧಂ ಧಂ ಧಿಂ 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 ತಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತೈ ತತ್ತೋಡಗದ ತಂ ತಂ ಧಂ ಧಂ ಧಿಂ 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 ತಗದೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತೈ ದಿದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೈ ಧಿಗದಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಧಿಗದಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಗಗದೊಂಗ ದಿದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೈ ಧಿಗದಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಧಿಗದಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಧೀದೋ ಹಸ್ತಂಗ ಗಗದೊಂಗ ಉತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿನ್ನತ್ತೊಂಗ ತೋದೋಡಗದಾಂ ತೋಂದಿ ತೋದಿ ಕುಟ್ಟತ್ತ ತೋದೋಡಗದಾಂ ತೋಂದಿ ಅಂಗಾಂ ದಿಂ 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 ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ धिक्कुत्तरि रत्ततां भुतकिटकिन तुंग तोदोडगदां तोदोडगदां तोदि तत्तोडगदां तं 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 धिं 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 तगदोडंग तत्कुत्ता दिद्दिद्दिद्दित्तै धिगदग धीदो हस्तंग धिगदग धीदो हस्तंग धीदो हस्तंग गगदोंग दिद्दिद्दिद्दित्तै धिगदग धीदो हस्तंग धिगदग धीदो हस्तंग धीदो हस्तंग गगदोंग ಉತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿನ್ನತ್ತೊಂಗ ತೋದೋಡಗದಾಂ ತೋಂದಿ ತೋದಿ ಕುಟ್ಟತ್ತ ತೋದೋಡಗದಾಂ ತೋಂದಿ ಅಂಗಾಂ ದಿಂ 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 ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತಾಂ 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 ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ಭೀಂ 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 ಧಿಂಕಿಟದಗದಿತ್ತೋಡಂಗ ಧಿಕ್ಕುತ್ತೈ ರಾಮ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಾಂಕಿಟದಗದತ್ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತ್ತ ತೈ In this course of journey, I wanted to take the performance out of the stage, out of the proscenium, because I felt very confined in the box. Is it possible to take it to the public? Where are the different spaces? So I slowly started exploring beyond stage. You can start playing. These were public interventions, site-specific work, responding to our environment and everything. This was a project called H20, which was done at the National Gallery of Modern Art, and it talked about the crisis of water in cities. And this was in collaboration with a Veena player, and it was called Sacred Metro, and it was done in a metro station. And this was done in a Stockholm Fringe Festival, where I looked at how Indian dance or culture can be perceived in a foreign public space. Pause, please.
I felt these interventions made the form very human. I could, they talk about rasa in any form, and here the rasa was almost tangible. You could move people from a very close proximity, and it was very beautiful. And next, my journey took me to theatre. It was very rewarding to work with in theatre because you work with non-dancers, and you look at dance, costume, set design, storytelling, text, and everything from a very different angle. Please play. And I worked with some of the best directors in India, Abhishek Majumdar, Aditi Biswas, and many others. And after working in a couple of plays, I also attempted directing a play which questioned the relevance of Ramayana in contemporary culture. I worked with a dancer, Preeti Bharadwaj, and Bangalore-based theatre company, and it critiqued and it looked at Ramayana very critically. And I continue to direct what is called dance theatre. And for me, it is very fascinating to work with non-dancers, which means your 15 years of training is of no use. You have to figure out a new way of developing a language, which means you have to work with what people have to offer, their bodies, their past, their experiences, to create a language in order to communicate. And this was a piece which was done with non-dancers, Mookie. And my most recent work is called Goddess and Her Magic Broom. Just pause a second. This was done in collaboration with a Bharatanatyam dancer and a feminist poet. It talks about the societal expectations of how a woman is expected to be multifaceted. She has to be a good wife, good mother, very beautiful. She has to be a professional dancer. She has to have a full-time job. She has to be very good at work. I feel the expectations on her, you're expecting a goddess out of a human being. And this small section is where she's adorned with the expectations and responsibilities of her life, and she's trying to find freedom. So she has a Mangal Sutra, she has a harem, she has a ladle, she has a cup, she has a small baby, she has all of these things clipped to her, and she's trying to dance through that. Please play. The more she twirled, the more the fire cooled her rage. She cast off the sari to the floor and gathered its ashes. It was now time to fly. It was now time to leave the pedestal for the sky. Questioning everything and critical thinking is a very essential part of my practice. Maybe because my background is in law, and I find different ways in which I observe, critique, and question the world of art. Play. And this is a new thing that I've started. On Instagram, I have a page called Cartoon Natyam, and I doodle. I'm not a trained artist, and I question things about our world that we inhabit through drawings to critically engage with the form. So, looking at all of the work, I want to ask one question. What do you guys think the word choreography means? What do you think the origin of the word choreography means? Anyone? Weave, choreo. Greek, yes. Chorus, very true. Yes, she's absolutely right. And graphy means
calligraphy, writing. Absolutely, it just means writing with bodies in space. So you can write in different ways. For me, choreography is much more expansive. I can use words to write, I can use text, I can use space, I can use time, I can use different modes and methods in order to articulate and compose bodies in space. And that's my presentation for today. Thank you. Thank you, Veena. So fascinating to see how. I gave a disclaimer. I just use the music for familiarity, that's all. I don't use it in the piece itself. Disenfranchisement is a very political idea that has been coming up now. Yes. In the past few years. You have not looked at what led to the disenfranchisement. I think it is a very political idea that needs a lot more engagement about whether the idea of disenfranchisement was black and white or lots of grey I areas. understand. Yeah. I just have one request. We can continue this And the conversation. music that you used from the tradition. That was just disclaimer. It is not part of the project. I used it only for this presentation so that they have a familiar sound. If there is a political decision not to do Margam because of the disenfranchisement, then that was wrong. This is a political idea of using the same music. No, she doesn't use that music otherwise. She gave a disclaimer saying it's just for the presentation, so it's familiar music for this audience just to absorb this. I will not use it. I think But I otherwise she understand your doesn't point. use it. So going back to one question I had for you, Veena, was that your work does challenge, right? And it's and that's why I guess you'll have to move from, and you work with scientists and musicians, and it's very diverse, and I think that I find that very challenging, and as an audience member, because it's something new, right? How did your audience react to it, and how did the community dancers react to it? How do people generally respond to the work? I've been very blessed to have very good teachers who have taught me with a lot of love and respect and responsibility. I've never experienced fear in my equation of guru and student because I feel fear has a huge role to play in the kind of questions you ask and the experiments that you do. Fear often leads to a lot of emotional and sometimes abuse as well. And in that fear, a lot of creativity and imagination can be lost. I think I've had the support of my teachers who have said, go and ask questions. And sometimes when they did not have answers, they said, this is your journey. You figure out what it means. You do your research. And if you find out, come back and tell us. So I've been really blessed with teachers who stood by me and said, go experiment, go learn. And my respect for them has deepened, and I think my teachers are what have empowered me, and if they stand by me, even if the audience do not accept, understand, if they feel it is not something in tandem with what they believe or feel, it still questions the status quo, and I think I've been really blessed to have that support system. That way, I have a range of teachers. My Bharatanatyam teacher was Shubha Dhananjay. I'm talking about every teacher. It might be teachers from school, my music teachers, my ballet teacher, my culinary teachers. So if I list it, I think I'll take a lot of time. So I'm crediting all my teachers because they've all played a huge role in the creative person that I am. Yes, thank you. I will continue the conversation with you afterwards. I'm sure there's Thank a lot you. that you can Thank discuss about. Masoom, I really love the piece. I like the way that you have layered everything in terms of the movement, in terms musically, sonically.
dance-wise, I mean, it's come out really beautifully. How did you work? Did you first do the music and then set the dance? So it was a parallel process because the Alaripu, Tishram Alaripu, I mean, it's a very common Alaripu, so the shoulder was already there. But while the piece was getting made, there was something that I felt inherently lacking. And it's actually a very coincidence that it was during one of these rehearsals that my studio space is very close to a masjid. And as in India, the azan is always on a loudspeaker, and there's a specific time in my studio when I rehearse, I always hear this azan. And it just so happened that day that I was about to start the Alaripu and this azan happened in the background. That gave me an idea of superimposing that on a loop. So the azan, right now because it was just the first half, the azan is in a loop. It goes throughout the piece, but what I had to specifically do is set the azan also to the talam, because the actual azan happens in Chatushram. It doesn't happen in Tishram, so I had to get that redone, and then it was layered over the shulkat. So this next question is really to all three of you also, is today there's so much of Insta choreography, Facebook Sabha is what I call it, because you can get 20,000 hits in 3 months. And I want to know who is getting it, because I also. But I feel the more people choreograph, it is very much for a digital platform, for Instagram, for a small screen, for your phone. And that to me is more, I feel it lacks depth, right? It's superficial. You want to make it look nice for that 1 minute. How do you think those trends are changing? And because we're all on Instagram, well, Thilaga doesn't use social media much. She's not a fan of it, but the both of you, especially with Katrinatyam, I'm sure you're seeing these trends and patterns of choreography changing. What are your thoughts on that? One of the reasons I wanted to be a dancer and not a lawyer is because I didn't want to be part of the rat race. I did not want to be caught up in a loop of constantly succeeding and putting myself out there and saying I have to meet these goals, I have to have this much done, I have to have so many things. And that's the reason I chose to be an artist, because it allows for self-expression and creative expression. But I feel the increasing dependency on social media, for me it is I feel a lot of pressure amidst all the artists, because they feel the need to constantly post things. It's about selfies. Oh, I'm going to the class, I'm in the class, I finished the class, I'm wearing the sari, I wore the sari, I put on the makeup. I feel the whole purpose of art has become very self-centered, self-obsessed. And you're all in the rat race. If you don't post something for like a week, you feel like you've missed out. I feel like it's become like any other job. I feel the stress and the anxieties are seeping into the art field because of the social media and the number of likes you want, the number of followers you want. And I feel that hinders the quality of performance and why you are creating art itself. I totally agree with what she has to say, but it's a double-edged sword, because there are really good dancers who don't get the opportunity. They don't get the stage. Probably they can't pay to perform. Probably they don't get paid to perform. So it also becomes a medium for them to showcase and for impresarios to find new talent. So it's a double-edged sword. I think it depends on how you're using it completely. So I am asking specifically about the choreography on how digital. To get the depth. Yes. How do we bring depth? Because it's all about impressing you in that 1 minute to follow you or to comment or to like that post, right? And so how do we bring more depth into those shorter, because that's the trend now? I would say personally 2 things. Actually one. Cut out the gimmicks. Cut out the gimmicks. It's that is what our dance has become, be it off stage or be it on stage. When the work is simple, it's much easier for your audience to relate, because it also depends who you're targeting actually. Because if it is a layman,
they might probably be interested in the antics, but for an actual connoisseur or an impresario, I think simplicity speaks much better than having all your poses and, I can do the split and I can lift my leg up. Cut out the gimmicks. I'm not sure any form of depth can be achieved in 1 minute. Sorry, in any language or anything. You can only just give a glimpse. So I think you can get them completely intrigued, but all said and done, live performance has its magic. We've had speakers speak and everything. I think these can be used as tools to draw people into live performance. Maybe that will be, that is how you will get depth in is what I can say. It has to be catered to invoke interest rather than just purely entertain. So, Thilaga, I find it so fascinating that I think you might actually be one of the first female to choreograph also and re-choreograph Kattaikuttu. So, because it's never been done before, really. Yeah, it's always been men. So, nee enna madri differences kondu varan, would you be able to tell us? Nee choreograph பண்ணும்போது versus வேற யாராவது choreograph பண்ணும்போது. எஸ்பெஷலி நான் கொரியோகிராஃப் பண்ணுற சமயத்தில் எனக்கு ஆஸ் அ பொண்ணாக அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. ஆனால் நான் நிறைய குரூப் டான்ஸ் பண்ணுவேன். என்னோடய டீமோட அந்த டீம் கேர்ள்ஸோடையோ இல்லை பாய்ஸோடையோ நான் நிறைய டீம் டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா மற்ற டீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனி மற்ற குழுக்களில் குரூப்பாக ஆட மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு 5 பேர் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா they won't do it like அது சேம் ஸ்டெப் எல்லாரும் போடுவாங்க. ஆனால் வேறு டைரெக்ஷனில் வேறு எங்கேயோ பார்த்துட்டு போடுவாங்க. ஆனால் நம்ம கம்பெனி நான் கொரியோகிராஃப் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒரே சமயத்தில் கால் வைக்கணும், ஒரே சமயத்தில் ஆடணும். பிகாஸ் நான் நிறைய கலைகள் போய் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு சான்சஸ் கிடச்சிது. அதனால நான் அந்த கொரியோகிராஃப் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, மேல் கேரக்டரும் ஒரே மாதிரி சேர்ந்து ஆடுறதுக்கு, சேர்ந்து காஸ்டியூம்ஸ் போடுறதுக்கு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணின்னு வந்துட்டுருக்கேன். So I just want to finish by asking 2 questions, and I'd like all of you to answer if you can. One of the questions that's come in is, how do you know you have learned enough to start choreographing? What are the basic things that beginners need to know? And I think that's a good question looking at our audience. And also, if you have any tips that you have for our young budding Kalakshatra dancers. Everybody wants to choreograph, everybody wants their voice in. So when do you think, how do they need to chart out that path? எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் கற்றுக்கிட்டவங்க இல்லை, எல்லாமே இன்னும் கைமண் அளவு தான் கற்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்குறோமோ அதை திருப்பி கொடுக்குற சமயத்தில் தான் நம்ம கொரியோகிராஃப் பண்ணுறோம். நான் ஒரு 8 வருஷம் கட்டைக்குத்து ஸ்கூலில் படித்தேன். அப்போ நான் எதுவுமே கொரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆனால் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன், என் டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். அது கொரியோகிராஃபி சொல்ல முடியாது. ஆனால் அது வெளியில் அது திருப்பி நம்ம சொசைட்டிக்கோ இல்லை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற சமயத்துலையோ நம்ம எப்போ யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, புது விஷயங்களை புதுமையாக செய்கிறோமோ, அதுதான் கொரியோகிராஃபியாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். Sorry, what was the first question? The question is, how do you know when is the right time? When do you know that if you have enough knowledge to start choreographing? When do you think is the right time? And you've learned enough to say, okay, I can start choreographing. How did you do it? Perhaps maybe we can go from there. How did both of you? I feel that you will any art you will not finish learning. You keep learning. Like I've known people who have choreographed for 60 years and still they're learning. So there's no point at which you say, I've learned enough. And there's one distinction. Learning dance and learning choreography are 2 different things. They're deeply interrelated. I wouldn't deny that at all. I know of a lot of choreographers who are not dancers at all. But they have been excellent choreographers. And they, like for example, painters are choreographers. They compose bodies in a very different way. I've seen filmmakers who are choreographers. I've seen singers who are choreographers. So choreography is a separate skill. Can be, of course, if you know a dance, you have an embodied practice that will inform you. But I feel a couple of things is keep experimenting,
always have a good mentor to give feedback. You can always have digital feedback as well, but it's always nice to have an outside eye or a dramaturg to say, am I, getting the idea across? Is it truly experimental? The other thing is to continuously inform yourself, reinvent yourself, watch different performances, watch performances of different genre, watch films, listen to music, go to concerts, go expose yourself, because something somewhere that you have seen, witnessed in the middle of nowhere will suddenly come into your work. There's a subconscious absorption that happens, and that enriches your art form. So I feel experiencing, if you are, even if you're a choreographer in, say, Bharatanatyam, just watching Bharatanatyam, the point is that you will get will all be limited, though it is very broad. But if you watch different things, even it could just be like look at paintings, go to galleries or nature, and that will start informing you. So enrich your experiences to constantly reinvent yourself. The learning is always continuous. You never know when to start, but the only way to start is by doing it, and it's okay. You should allow yourselves to fail. I think as dancers, we are so guarded. We don't allow ourselves to fail. I think that is what we should start doing. So you just start choreographing and tell yourself that it's okay to fail. It might turn out to be a really shitty choreography, but it's a starting point. The only tip I would like to say is try to break the rule on a need to break the rule basis. You shouldn't do something just because you think it is fancy or it is cool or it is in fashion, but does the work demand it is very interesting. And get a dramaturg, get somebody to view and review your work before you stage it. It's very important. Thank you so much for being here and coming from, both of them are from Bangalore. Please let's give them a round of applause. So one of the main takeaway points is just try it. Go out there, have a good mentor or a dramaturg to be with you and, in the process. And I'm sure Thilaga, Masoom and Veena are very happy to come and meet all of you, or for you to talk to them in case you want to see how they have explored this, because these are all very personal journeys and personal experiences so it's not one cookie cutter model that we can duplicate, right? Thank you very much. I really hope these 2 days have been helpful to all of you, specifically to the students of Kalakshetra. May I request Dr. Deborah Nagarajan to please come on stage to honor the artists. Another round of applause for them, please. Thank you, Thilaga, for coming from Kanchipuram. Despite all the coronavirus fears, thank you very much for coming. Well, I think we've had a very interesting 2 days, and I hope all the students of Kalakshetra have profited from it. I'd like to first thank Shreya Nagarajan Singh for the hard work that she and her team put in. And I'd like to thank Revati Ramachandran and Kalakshetra for giving us the opportunity to have this here. And of course, I'd like to thank Dakshin Chitra and its team, because I think this has been a very collaborative process, and I think that's one of the things we've learned here, that collaboration, community make a big difference in all that we do. And I think you've been, as students, I think you've been very fortunate, because all these participants who have excelled in their fields have shown you the process by which they achieved what they have achieved. And basically, it's all centered on yourself, isn't it? That it's the challenge you have to yourself to go out and explore, to have, as Sangeeta said, your curiosity, your community, your compassion, and change. How do you innovate? How do you get to today's audiences? And I think we've seen that from this panel.
because the process of change is not easy. The process of adaptation without losing the essence of your form is not an easy process. And I think the last panel talked about that. And you've had sessions on your voice, how to keep your voice healthy, on law, to make sure that you don't plagiarize, to make sure that you give the credit in the law episode, that you give the credit to the person who's done the creative work, whether it's a book, whether it's a dance, a choreography, whatever it is. Make sure you always give that credit. That will give you a higher standing in the field of the arts also. And we've gone through the narrative musical forms like Harikatha and Vilapata, and the narrative musical drama like Katekutta. And I'd like to remind all of you that we have wonderful performances at Dakshinachitra today and tomorrow. Today we have Kudiyattam and Yakshagana, two forms which you should all come and see. I know you may have seen some at Kalakshetra, but it's very important that you see these forms because there are many different troupes. And tomorrow we also have we have, again, today we have Kudiyattam and Nepatya, and tomorrow Yakshagana and in Andhra form. And I'd also like to tell you about our arts management course. We have been having an arts management course for the last 14 years. You can see Shreya was our graduate. The first of her many degrees that she got afterwards was because of the stimulation she had from our arts management course. And I think all of she had a Fulbright, two of our students have had Fulbrights, and all of them have done well in the arts. And we take 10 students a year. We give a stipend of 10,000 rupees a month. But you have to be willing to do the work. You have to be able to be willing to read and to learn. And I'm sure it's a process which helps everyone in their future. So thank you very much for coming for these 2 days. And we hope we'll have many more experiences like this. Thank you. Thank you so much, Debbie, for envisioning Utsavam in the first place. I really hope, like Debbie said, these 2 days have been helpful. But I just want to reaffirm what I said something in the beginning, where no one knows what's going to happen in the future. But what we do know is that the future is plural, which means that from the past 2 days, we've heard many problems, we've heard many solutions. And many of these solutions could be, one thing could work, many things could work in the same country, in the same scenario. So always think that there's not one future, there are many futures. And I really hope, and I wish all of the Kalakshetra students all the very best. I think you're going to make great dancers and become very, very strong professional in the arts. And I really encourage you to be bold, be brave, and be unique. And that's kind of our biggest idea of doing this and helping you envision this future through conversation and performance. So this evening at 3:45, we're going to have Kudiyattam by 17-year-old Srihari. At 5 o'clock, Hannah's troupe that you saw this morning. The Magic Horse, it's a fantasy play with Katekuthu. Again, by children who are all between 7 and 17. And then tomorrow we have Andhra Natyam and Perini from Telangana and Andhra, as well as Yakshagana from Karnataka. And the Yakshagana artists are 13 years and 6 years. So they're very young professionals, younger than many of you, who have taken up their art and their classical or folk art as their primary profession. So it's important to set this platform for them, and I hope you can come and watch them perform and be inspired. Once again, namaskaram and thank you.